My dear students, I hope that you are well by the grace of Almighty Allah. I am Muhammad Ayub Ali, assistant teacher, English, Gauripur SA High School, Gauripur Kumilla. This is class 8, subject English. Dear students, look at the board. Dear students, suppose this is a text and there are two gaps and there are three words in the box. So you have to fill the blanks with the words from the box. Okay? The bird flies in the sky dash large. That means পাখি আকাশে উড়ে স্বাধীনভাবে. You know, there are some phrases in English language. স্বাধীনভাবে, at large. Okay, but if you use the moon, the word moon, the bird flies in the sky, moon large, it will be wrong sentence. So the bird flies in the sky at large. পাখি আকাশে স্বাধীনভাবে উড়ে. They enhance, তার মানে তারা বৃদ্ধি করে, বর্ধন করে, the dash of nature, প্রকৃতির কি চাঁদ নাকি at preposition নাকি সৌন্দর্য. So they enhance the beauty of nature. So our today's lesson is gap filling with the hints from the box. Okay, dear students, have you looked at the board? Okay, you can see a text and there are 10 gaps in the text. You can see a box, there are some words, and more than words than necessary. Okay, that means there are 10 gaps but there are 12 words. So you have to fill in the blanks with the words from the box which is appropriate. Okay, if we dash trees at random, তার মানে আমরা যদি গাছকে নির্বিচারে, এখন what word will be used here?
What will be used? Cut. যদি আমরা গাছকে নির্বিচারে কেটে ফেলি, one day our country will dash into a desert. আমাদের দেশটা একদিন মরুভূমি হবে, তার মানে মরুভূমিতে পরিণত হবে। এখন আমরা কি ইউজ করতে পারি? টার্ন। If we cut trees at random, যদি আমরা নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলি, one day our country will turn into a desert. আমাদের দেশটা একদিন মরুভূমি হয়ে যাবে, তার মানে মরুভূমিতে পরিণত হবে। All living animals, সকল জীবন্ত প্রাণী, and birds, পশু পাখি প্রাণী, will, will auxiliary verb. So you have to think that what principal verb will be used here. So will, principal verb find. So you can see auxiliary verb dash and principal verb. Dear students, you know that those who are adverbs will be used in the middle of auxiliary verb and principal verb. So adverb not. Not. All living animals and birds will not find any habitat or shelter to dash in. Here, what can be used? To dash in. তার মানে বসবাস করার মতো কোনো আশ্রয় পাবে না। তো বাস করা ইংলিশ live. Okay? They will be. এরা কি হবে? There are words. Food. তারা কি খাবার হবে? Destroyed, ধ্বংস। Crisis, সংকট, and among. So you must use destroyed, এরা ধ্বংস হয়ে যাবে। Next, there will be no. Dear students, you have to go through the whole passage before filling the gap. There will be no dash, and as a result our agriculture will face a great, আমাদের কৃষি একটা বিরাট সংকটের সম্মুখীন হবে। There will be no. So what appropriate word will be used? There will be no rain. Rain is very important for agriculture. So you can use the word rain. কোনো বৃষ্টি হবে না, and as a result are falling, our agriculture will face a great, আমাদের কৃষি একটা সংকটের সম্মুখীন হবে যদি বৃষ্টি না হয়। ক্রাইসিস। Great crisis. Okay. The temperature will rise. তাপমাত্রা বেড়ে যাবে। If there is no trees in our atmosphere, in our land, in our country,
the temperature will rise, তাপমাত্রা বেড়ে যাবে, dash, it will cause a greenhouse. Dear students, you can see two clause. The temperature will rise is clause and it will cause greenhouse, এটা greenhouse effect ঘটাবে. So what word can be used here in the middle of two clauses? Subordinate clause, coordinate clause and correlative clause. So there is coordinating conjunction and so, and it is coordinate compound sentence. So you will use and. Greenhouse effects. It will cause greenhouse. Next. Greenhouse effect. And last, the country will be unsuitable. দেশটি হবে অযোগ্য, দেশ লিভিং, বসবাস করার অযোগ্য হবে. So what word will be used? For. Dear students, if we cut trees at random, comma, one day our country will turn into a desert. যদি আমরা গাছ নির্বিচারে কেটে ফেলি আমাদের দেশটা একদিন মরুভূমি হবে. All living animals and birds, সকল জীবন্ত প্রাণী এবং পাখি অর্থাৎ পশু পাখি, জীব পশু পাখি সবকিছু will not find any habitat or shelter, কোনো আবাস বা আশ্রয় পাবে না. To live in, বসবাস করার জন্য. They will be destroyed, এরা ধ্বংস হয়ে যাবে. There will be no rain, কোনো বৃষ্টি হবে না. And as a result, যার ফলে our agriculture will face a great crisis, একটা বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হবে. The temperature will rise and it will cause greenhouse effect. The country will be unsuitable for living. Okay, dear students, if you want to fill in the blanks text, first it is your duty to go through the whole text. You will try to understand the meaning of the text and you will see the words in the box. Remember that there are more than words than necessary. So you have to think what appropriate words will be used. That means you are going to use. Okay? However, this is your home task. This you will fill in the gaps in your home and I see you in the classroom with your home task. Thank you.